Hả? Trụ. Cẩn thận. Ai mình ơi. Bắn đi em. Mày thôi. Ôi nó đánh hay quá. Má là con luôn dành hay nhất luôn á. Export lao vào đẩy được cú lên. 2024 này là đội hình mạnh nhất lịch sử. Tự tin con gì em Minh, tự tin con gì bích đi em. Cho anh là thấy là game này nó cũng rất áp lực. Em mới kêu sao anh Vi nha. Đâu phải vấn đề của DS đâu phải là một thằng đâu, vấn đề là nó vấn đề hệ thống mà tụi nó bị lủng macro hơn yếu macro hơn so với các đội LCK khác, chứ không phải là do một thằng hai thằng đâu. Thay một thằng hai thằng không thay đổi nhiều. Lucian chạy cũng được. It's going to be Braum. Braum really strong into what Nongshim have. True. So, with the fact that they have, Poppy, they have a very tanky front line with the Poppy. They have the Gnar. There's a lot of great team fighting that you can have. It's just kind of situational based on your Gnar bar. Sen rồi, ok. Sen Nocturne cũng tủ của Nongshim. Bỏ qua câu chuyện mà DS đang gặp rất nhiều khó khăn thì mình thấy là thằng Phil nó vẫn có những tiến bộ anh em. Tất nhiên là nó chưa phải là một cái sự lột xác hoàn toàn, nhưng mà cảm giác của mình là mấy trận gần đây là nó đi đường đỡ hơn rồi. Đỡ lỏ cái phần đi đường này. Cũng là một cái điểm sáng của chúng ta có thể ghi nhận thời điểm hiện tại. Playing the game so hard for DRX. They have the Keeper's Verdict. That's kind of their cheat and objective ability, but there's the spell shield you mentioned and the fact that đừng có dí nó nữa, đâu phải là chuyện của một thằng đâu. Mình khẳng định với bạn là nếu mà có thay thằng Rick ra bằng một đường trên khác cứng hơn thì nó cũng chỉ hơn một tí thôi. Ok, người đó có thể hơn thằng Rick về mặt cá nhân, nhưng mà cái hệ thống của bên phía DS bữa giờ các bạn thấy nó đánh đâu có tốt đâu. Cái nó cần là bây giờ ổn định lại cái phần macro, chứ không phải là do chỉ một mình thằng Rick. Ai da, nó đi rình em Phil. Chưa nâng chiều đúng mày, chưa nâng chiều đúng không? Lách hay. Nâng E trước thôi cũng được. E trước cũng không tệ, con Lucian là con tướng mà thực ra 3 chiêu thì tùy tình huống sử dụng nó cũng được. Win cái lane này cho mọi người biết coi. Máu là mọi người nó bữa giờ mọi người soi. Đó. Thằng Wolf cũng đang nói y chang mình. Dằn mặt với thằng hater đi Rich. Solo kill kinh gần cho anh. Ý là về cơ bản cái chất lượng đội hình chung của nhiều khi các bạn phải bình tĩnh lại và các bạn nhận ra là cái đội hình này của DS đánh ở cái kết quả 30 này đang là, ý là nó đang là đúng mà ta. Nói một cách rất là thực tế là cái kết quả thời điểm hiện tại nó khá là đúng với chất lượng đội hình của nó mà. Mình nghĩ nó đâu có gọi là underperform lắm đâu. Các bạn kỳ vọng là nó sẽ có bao nhiêu trận thắng. Góc nhìn của mình với đội hình này của DS thì 18 trận, nếu mà nó thắng được 6 trận. Nếu mà nó thắng được 6 trận, nếu mà thắng kết thúc 18 trận của mình với khoảng chừng 6 đến 7 trận là thành công. Cho nên là thời điểm hiện tại 3 trận thì tất nhiên vẫn cảm giác là nó sẽ hơi dưới một tí, nhưng mà nó cũng không phải là một cái gì đó nó quá khủng khiếp. Increase its volume by putting it really close to your mouth, but you can just sort of sound like you're walking away from the game as well if you just move it like. Nhiều khi chúng ta phải thực tế một tí về mặt kỳ vọng nó mới. Ý là để bảo vệ bản thân mình chứ không phải là gì anh. Phiếu mày hụt lính nữa rồi. Nãy mới khen đi đường đỡ hơn tí, bắt đầu nhìn thấy hụt lính. Na khổng lồ rồi, Swan ơi, Swan. Just before the Mega Gnar comes in, he will be sacrificed as some ticking of the potion was working out there, but a 1-for-1 trade in the lane is nice double shadow dash there. But the stun does come through. They look to turn it on to Gio, and the power of the Braum is working. Lazy feels so incredibly close lands.
Đó, hai anh em đánh vậy đó, phối hợp với nhau vậy đó. Ây da. Đánh mà giao tiếp bằng thần giao cách cảm như vậy là hay à anh em. Chứ mình cũng không nghĩ là bây giờ hai anh em nói chuyện với nhau được quá nhiều ở đường dưới đâu. Chắc phải qua tới round 3-4 anh em giao tiếp mới tốt hơn nha. Ít đam không? Rich's Mega is employed here to try to look for another demolish proc, and maybe Thôi đừng. Mà mẹ anh thà anh cho hàng bay mà hai cái đầu mới bây giờ. So they will stop for now. Rồi. Tiêu chạy đi em. Đừng nói chết. Ba người thì được, ba người thì đóng anh thà được. Kỹ xíu nha, anh đi vô trước em, nhanh lên. Rất nó cũng lớn tuổi rồi, nó cũng không, mình nghĩ là rất nó cũng bây giờ là cũng giai đoạn cuối sự nghiệp rồi, nhưng mà tại vì cái lứa sau của DS nó chưa đủ sức để cán đáng á. Rất nó già rồi anh em, rất nó chơi cái môn esports này là môn thứ hai. Nếu như các bạn không biết, Rất nó là huyền thoại của Hero of the Storm. Huyền thoại luôn, GOAT luôn. Nó là GOAT của một bộ môn MOBA esports khác. Sau đó nó đã quyết định là mình đi tìm những cái thử thách mới bằng cái bộ môn liên minh huyền thoại này. Cho nên là nó cũng không thể nào mà bắt nó đánh cố gắng như mấy người trẻ mà bây giờ còn phát triển nữa được. Nhưng mà tại vì cái lứa dưới của DS thì nó chưa đủ sức rồi, bây giờ phải tận dụng kinh nghiệm của Rất Tiêu đánh chung với thằng Spawn trẻ này. Yukan cũng dài mà. Đừng mặn nữa không? Like there was something wrong with Nongshim over the last, couple of weeks, and this feels like they're powering up once again. I know DRX they're in 9th place. Thì năm trước ở DS nó có cái đội hình rất là trẻ. Nhưng mà kiểu như nó cảm thấy là chưa phát triển được cái đội hình đó, đội hình mà Proc Leata đó. Thì DS nó có một cái dàn trẻ đó, nhưng mà dàn trẻ nó cảm giác là cũng chưa đủ sức để đánh, thế là nó phải kiếm mấy thằng kinh nghiệm về, nó lấy hai thằng ở Rất với lại Yukan về để có kinh nghiệm để còn kè theo mấy thằng trẻ nữa. Na không lô, mày giận cũng được cộng một solo kill. Nhanh, na tới đó tắt đèn nó chùm mền rồi, nhanh lên. Rồi na tí nị rồi. Mà tới 98 nha. They are going to get it down very low, as Nongshim not able to deny that one. Still looking for a potential fight, but instead, they'll just say, no, solo laners, get into these solo lanes, take down these structures. Thả luôn hả? Được. Ok, chơi gấp rút lên. Áp lực lên. Nó tê lê kìa. Phiêu ơi, chạy em ơi, chạy. Rồi bắn từ từ rồi, bắn. Hay! Né ra. Đánh gần Phiêu ơi. Sừng Lam bất bại khó quá. Hay! Bắn đi một cái nó đúng rồi. Lời. Ê, cái này đấm được. Quyền is going to make things difficult as well, especially when carrying a Shen. And so that is once again Andil dead. 5 deaths now. They've really been targeting this Braum. You've noticed hơi nguy hiểm nha. Theo kinh nghiệm theo dõi KT hơn 10 năm của anh thì nó mới nổ hũ xong mà nó gặp Rion thì mà tỷ lệ đái cao.
unfortunately, it's pretty tough for him to live up to all the damage and the isolation that you can have. Get taunted by the Shen. Fan về mặt tình cảm đồ này nọ thì ok. Alex, you're going to be able to find that chain. Does take a turret shot though, and then a whole bunch from Rich. Rich does have Triforce. He also has the Executioners as well, so that's going to deny some of the Kingslayer healing. So I don't think he wants to stick around any longer. Yep. But the game state here a lot better than it once was here for DRX. Now potentially looking to Rồng này cũng được nha. Nếu như thằng Spawn nó có thể tích cái chuỗi rồng hóa kỹ này ok phết nè. Không nhất thống nè anh em, không nhất thống, không nhất thống. But still, this is I feel like the first time for DRX where they could kind of stand on their own 2 feet. Rich did just proc his Gnar in the top lane as teleport, so that's an awkward situation as Ando's going in. Yep, door comes down. There is a back massage for Lahens. Không nhất thống nha. And they don't have their 2 item for Lucian. They don't have their 2 item for Victor, so it's a little bit awkward. But they do have Prio, and I think that makes up for it in this situation. Maybe we see a give, but no. Yeah, here we go. Hay một Spawn rồi. Đánh hay quá. Paranoia, that wasn't fantastic, but the keeper's verdict is now on cooldown. Nongshim Phiêu ơi, Phiêu ơi. Đánh nhau em ơi, đánh nhau em ơi, có đánh nhau ra hóng em ơi. Đánh nhau ra hóng. Hóng em ơi. Ây da. Just explodes once again denied. Hay. Đánh tiếp. Over the other side. He's able to hit freely. Sponge now in potentially a little bit of trouble. But mày DRX are back in a lại bằng cháy á. Big way though. I mean, when I tossed you the play-by-play on that, I sounded confused because I thought, well, I guess they're just going to give it up. You know, they're not in position to fight for this. Look at the Prio. Nó luôn sẽ ảnh mở cái chứ. When Gideon decides to ult, look at where his team is. So far away, you're playing into a poppy. You've mentioned this countless times in this game, and now you're in a situation where the fight is so broken up, so split up. And now Rich here tries to hop away. Gio makes a really heroic play to punish the Gnar here. It's actually really nice to see Gio having a performance like this. Lahens is able to follow, but you still are out of position. You still are not set up together. Xử lý tốt quá trời luôn. Gio doesn't have his ult to peel, and Ando just comes tối đa sát thương. And they get the clean up here. I think Nongshim 100% should have been willing, based on the hay plan, to just simply give that dragon up. It's just a Chemtech dragon. You don't need to fight. You don't have control. You need a certain element of control and group up to actually just and auto win. Because Sponge was like, well, I'm ready to do the same. Yeah. You just, you know, you're not immortal like you were in the early game with the lead that you have, so it means way less. Like you're saying, is here's a Nocturne ult. Yep, there's another Paranoia as Keeper's Verdict just going to get rid of Calyx. There is a Shen delivery, but Yukao stands his ground. Gideon just Gwen is immune, kind of, because now she's inside this circle with Lazy Feel and Andil. Over the wall. The culling now doing damage to Gio at the same time. Sponge takes đừng lướt láo. Đợi. Hồi chiêu chưa. Rồi ok, bắn đi, bắn cho cái đầu nó, bắn cái đầu. Mày nè. The end of the game. I mean, it's obviously going to continue, but this is so much. Bắn của Lucian đỉnh quá mày. On this fight after another overextension, they were using their globals in the early game so well, but in moments like this, part of the power lên đồng ác ấy chứ. Is that it allows you to take more players from further away and win the numbers game. But forcing fights into a 2v2 where you don't even have that numbers game, playing into a poppy and then rotating everybody else in where you're Lucian này lấn luôn á chứ. To take this fight as Rick shows up as well. Lazy Dude plays it so well. This is what we're talking about with this guy. It's not always a weak landing phase, but positioning and clutching. Ông Phan Tao là dấu tên nha. But DRX just outplay it here. And Nongshim kind of just repeatedly ramming their heads into a brick wall, forcing these Nocturne ultimates, the Paranoia, not giving them the advantage they needed to win this one. They got outplayed again. Well, they might be getting outplayed right now. Rồi bắt đầu tắt não rồi, chơi thôi. And Rich just hopping away. This is looking like tilt, ladies and gentlemen, as Nongshim circling the drain. Từ nha, trụ nha. You just don't have as much agency as you once did. Nó có tắt đèn với nhất thống rồi nha Minh ơi. Lùi tí nha. Về xe tiền ăn rồi. And he has that added safety. And like, look at the support ultimate or the support items. Okay, hold on. Oh, okay. If at first you don't succeed, just go again. As Gravity Well doing a whole lot of work. There is that arm guard that you were talking about, Wolf.
Minh ơi, cứu Yukan Minh ơi. Tới mình, của em hết, của em hết đó. Ui, không cứu kịp. Đâu được, Baron cũng được. Thấy mà đúng, thấy Lehen mà đúng không? Nè, tiền kìa. Đúng không? Tiền kìa, rất. Gives them the good old thumbs up. As yes, true ninjas do not mind. They will just go back and Nó sẵn tiện chạy lên trên đó, đép. Once the locket was completed for Andal as well, I mean, you mentioned the value that he was getting way more often than Shen in some of those mid game fights. Once his locket's done, it's like bước vô cái bụi không em? Bước vô cái bụi, mấy cái đó phải check bụi nha. Anh Điêu, check cái bụi sau lưng đi. Lens is going to look for something, but there is the double gnaw. The turret is working overtime at the same time. As they do manage to take it down, Rich might be in trouble as well. Some needlework. Xong luôn đó. Great wallop. Over the wall he goes. Kingin will be able to lock that one up. But as you can see, on the other side of the rift, ladies and gentlemen, there is a base Anh Luân thì sao? that is in shambles. So Rich and in a turret in trade for everything. Anh Luân thì sao? Let's say in top diff and all chat. I reckon that is probably the case. Gideon will be able to use the spell shield this time around on the Keeper's Verdict. Kingin gets back to base. But he's going to see that it is all on fire. Kingin goes golden, but there is no way to help him out. Great interruption there as he tries to Andal, like, after those first 5 deaths, he's like, no, now we lock in. And he absolutely did. Next is now on the floor. Gio pushing Mày tôi! Ladies and gentlemen, no redemption for Lehens. Má mà con luôn dành hay nhất luôn á. We're going to 3 here in our first series in the Saturday showdown. And while it's very impressive to see DRX, Má mày lâu lắm mới thấy con luôn dành bắn ghê như vậy á. They fought back, how well they were able to catch the engage and turn it so brilliant with their comp. It was also, I think, for Nongshim playing at the wrong times, at the wrong moments. You can play through side lanes when you guarantee you have the numbers advantage. You can play through side lanes when you're not engaging onto a champion that has a Poppy right next to them. You can play the Nocturne Ultimate on Dragons, on Baron, on Otacon. But every side lane opportunity they saw, they went for, and so many of those were not the right choice. Again, outplayed by DRX, I think showing a lack of respect to the situation, but Nongshim really tossed this one away. I like the comp. I liked how they played it in the early game. It was brilliant. Lehens had a phenomenal early game, but that doesn't matter. To lose control of the part of the game that matters most. Có thể chọn Jerry nha. Đi lên sẽ hơi căng một tí mà đánh vẫn được. Jin hả? Jin không ngon á em ơi. Really risky into this comp, to be honest with you, Atlas. I think that if you lose control for even just a moment, this is so hard to play. Hơi khó xíu. When you consider what DRX has in isolation, it's amazing, right? You have so much frontline, you have the Weaver's Wall setups. Tại vì nó không có sát thương ổn định tuyến trên á, tuyến trên là 2 con pháp sư với lại con tăng đi rừng, con Jin này nó không ngon lắm. Nó sẽ có 2 cái, con Jin thì đi đường thủ được, con Jerry đi đường khó hơn. Tất nhiên cái nào cũng có cái lợi cái hại hết. Thì quyết định chọn thôi, chọn cái nào nó cũng có một cái mối nguy cơ khác nhau. Jerry nhiều khi đi đường thở không nổi luôn á, thì nó chọn Jin cho nó an toàn. Chấp nhận thôi, này lựa chọn của nó. Kaisa không được, đội hình này của DS không đánh Kaisa được. Ván này phụ thuộc hoàn toàn cánh trên luôn. Yuka với lại Red nó đánh tốt thì ok, chứ con Jin cũng không thay đổi được gì nhiều. Nhưng mà ít nhất là cái cánh trên là kèo chất tướng của bên phía DS tốt quá nha. 2 kèo chất tướng đều tốt. Thì cánh trên đánh thôi, em feel lại cánh yếu làm nền. Đúng chất tướng là được. Aurora chọn sau thường là cái kèo dùng để đi đường với lại Rumble nè. Talia Asia là kèo Talia có thể kiểm soát được. Nói chung là cánh trên đủ điều kiện để có thể kiểm soát được giai đoạn đầu với cả thậm chí giai đoạn sau luôn. Nhưng mà yêu cầu đặt ra cho em feel là mặc dù là cánh yếu nhưng đừng thua đường nha, đừng thua đường nặng quá. Hụt con lính. Mấy anh em DS tối bắt một ngày nó phải 2 tiếng luyện flash hit quá. Nhìn khó chịu. Thằng Minh, bây giờ trừ lương nó được không? Đi lên mà hụt một con lính trừ nó 5 won được không?
This is not. This is like you have to win. UCal is really pushing towards Calyx here. Ông Jin biết là khó nhưng mà không biện minh. Khắc khe lên. Mỗi quay 1-2 con vậy cút mẹ. Always winning in every matchup, in every tough situation. And he's a player who has it in him, has the instincts, I think, to win a matchup like this as Lehens. Okay. Not get caught. Handel going to get stunned up there on his way through. Lehens now going to get pulverized, just not having the greatest of times. Is this Leona, as Ju will be able to find that ward, marks that one down. Any scaling AD carry that Lazy could have played instead, like this có chứ. for example, if you wanted to be Này Secret Well đánh mà. struggled a lot more in lane. Hay. And I think that's the power of this Jhin here with the Alice. Đúng rồi. See it on display. One of the matchups where you can go toe to toe with the MF. Ooh, okay, so an early back here for Lehens. Phải khắc khe nó mới tiến bộ được anh em. His potions does actually go home. Andal going to spot out. Lehens is no longer here. That ward was really valuable for Gio as well there. As knowing exactly where Andil is going to stand and move forward, so it doesn't have any agency, but he is going to lose some farm as a result of it. Ever pulled as you can have Tốt quá, hai anh em như hôm nay phối hợp nhau tốt quá nè. Good pressure that they're putting on here to make sure they can get the crash as Rich trading here once more. But there is a Leona lurking in this area. Ê, nó giỡn kìa, nó giỡn kìa. Ê, ủa sao con có Leona ở đây? Nó có con Leona ở đây. UCal putting the rocks on the ground. Gideon trying to get over here as Calyx just flies in. They get the flashes out of both the Áo Lehen chạy thẳng lên. Not too much more. And Gio, as you can see, is really pushed away from this lane. Bắt nó trả giá rồi, đúng rồi, bắt nó trả giá đi. Áo tự nhiên có con Leona chính trên. Losing experience, losing all of those minions there. He's only 5 CS behind, but he is going to be losing a plate here. As Rich. Yeah, Lehens not able to find the Zenith Blade. Lehens is like, I have to make this roam worth it. He's trying to find anything he can. He doesn't get the flash there from Rich. Rich reacts so quickly there. Plate does not hai quay. Yeah, no plate, but that is 2 waves, I think, that Gio was denied, and a lot of experience. Yeah, half a level of experience is what's really gained here. Felt like it looked like it was going to be worse. Rich is like, are you still jungling here? Or? Yeah, okay. Well, now Lehens is going to be going back. Cảm ơn TikTok nha. Calyx thrown into some of these rocks that have been left. Nhưng mà pha đó vẫn mất khá nhiều tốc biến. Pha đó thì vẫn mất khá nhiều tốc biến, mất 2 cái tốc biến lần. Cole was a strange game. The Cole was picked up from Ju, so that actually feels really nice when you consider what he lost on that back. The fact that he's able to buy that, just has enough money for it. Like if he doesn't have the money for that, he can't Cole on that. Mất máu. Không được cái là em feel là mà mày ai mà cầm súng đó hỏi em đấu súng không là em ok chơi mày. Không bao giờ từ chối những cuộc đấu súng cả. As long as he doesn't get caught by Andil here, he's like, all right, I'm calling, I'm chilling. Lắm. Well, Andil is going to flash forward, gets the pulverize, even after the flash, the deadly flourish is a little early. And now Make It Rain comes down to try and even out the trade, at least between make her way in. Can you connect any Zenith Blades? The answer is no. Captive Audience does find him. Tự nhiên lúc này thằng nói tiếng Hàn, thằng nói tiếng Việt vậy. Yeah, this is on the edge of our seat. I actually kind of am. Yeah, like hai anh em nói 2 ngôn ngữ khác nhau rồi. To a table under your chair if you're a fan of either of these teams, because it feels like so many of these moments could have resulted in disaster, but good reactions from everybody. Will quá nó không nói chuyện với nhau được. But they don't have enough damage at that stage, so ends up being kind of an even trade. He has Hex Flash, of course, so feels good about that. But Rich is not winning, which is something that we kind of predicated that would be significant for him to do. Gideon comes on over. It's a very tanky Skarner, though, as we can see. First belt is done. As Rich, a little trouble. Ju going to get thrown up into the sky, but Lehens also able to keep Lazyfield down. Running out of the blue stuff a little bit is Ju, but otherwise not too worried. And now Sponge looking to drive his way towards cấp 5 mà không đai được. the top side, and I don't think it's quite going to work out. Equalizer going to be used there by Kingen. Either Spidey senses or just wanting to get a good back. Either way, it is going to keep him alive. Yeah, the Comet take here for Rich means it doesn't have Electrocute, of course, which makes some of those bursty traits you want to have in this matchup just not available. And he wanted to just kind of obviously have the Comet tree, but he also wants to be able to. Thực ra là cái pha di chuyển của Lehen mặc dù là nó khiến cho thằng Zivu nó không đảm bảo được cái đoạn thắng đường của bot, nhưng mà tính ra pha di chuyển nó giúp cho cánh trên của Nông Sim thở quá trời thở luôn á. Có hiệu quả đó.
Pha đó đi, pha đó thì giúp cho Kiên với lại Khalid dễ chơi hơn cái nhịp đó. Hai cái kèo lợi thế về chất tướng của DS đừng vẫn chưa được cụ thể hóa thành lợi thế, không có hơn tiền hai đường đơn á. Xin nó kết thúc biến luôn. À da, đau quá. On his way past, still health trade in advantage for DRX as far as the laning phase is concerned. Still, Andal probably not wanted to make that play anymore. Yeah, not that was worried favorite. As King could just like shield this. He's like nice comment, you know. Yep. And Rich needs to back away. Good spacing. Nongshim have complete control of the top side of the map right now after the attempt from Andil forces him to back. Doesn't have level 6 still, of course. Mà mau hỉnh nha. Chúc bạn thi tiếng Pháp tốt. Mình hồi đó mình cũng có. Rồi. There's the bullet time just thrown out by G. Picks up the kill onto the Scanner at the same time, and Gideon transforms into the Scanner himself, and he's going to be able to steal away the whole jungle. Oh man, this entire top side left up at the same time. Oh man, it's so bad. The Viego is going to get so much out of this. And we have to ask the question, why force the fight? I mean, their answer is they don't want to give all the grubs, but unfortunately you're in no position to win said fight. Alistair is nowhere near, and then you give grubs and you give like your red buff, the Raptors, possibly these Krugs as well. Gideon, a big advantage. You know, have you ever seen someone wear two belts in real life at the same time? Yeah, Han Solo. Only Han Solo can pull it off. Otherwise, it looks silly. It does. And like that's fun right now. Gonna have to flash. He thinks he's. Toàn đánh thấy bị dẫn trước không? To the bar with two belts on, everyone's like, man, take one of those off, or you can't sit at our table. Yeah. Because he's got no money and he's not feeling good about it. As Lehens doesn't care. See how much Calyx cares about it. Rocks are now on the ground. Emperor's Divide up and available. Equalizer comes on through. Let's see whether Calyx can actually... Oh no, Emperor's Divide not up just yet. Đánh một người thôi được không? Turned up as well, but he's used his entire first salvo and it hasn't really found the mark. Actually has to flash away. Mấy anh em đồng xanh này chơi game á, loạn quá loạn luôn rồi. Have a Chemtech soul by the way, as we got back to back in our first couple of games. Didn't really want to put Orcs on blast too much. But that wasn't great. Lại đấu súng rồi. Just almost dying. Even with just the Vamp Scepter, I looked down and was expecting to see something like a Bloodthirster there. Yeah, it's just still quite strong. Because you can do more consistent damage, you can keep autoing. The Jhin is trying to deal with the. Rồi, lại thua cả ba đường. Man, this game is one of the more boring, slower, like Nongshim early game advantages, but like they've kind of generated them everywhere. Chơi game toàn chế độ khó thôi. Fight was kind of a disaster. Like the gold lead with just one kill is in part due to all of the jungle that was taken away. Like 500 of this gold lead is Gideon. Bởi vì các bạn phải thấy là cái con số 3 trận thắng này của DS nó rất là đáng trân trọng. Ví dụ như cái thằng đang đứng chót á, hàng Dienfried. Dienfried thực ra đi lane không tệ đâu. Hoặc là một thằng ở nhóm trên một tí là thằng Fox. Thằng Fox đi lane cũng khá là uy tín. Trừ thằng Vikla ra thì thực ra các lane của thằng Fox đi lane cũng uy tín. Cái lane ninh của DS là một cái chỗ mà nó cái đầu tiên nghe cái lane ninh là tụi nó đã khó rồi. Vô là dễ vô cái thế là tự nhiên chưa có làm gì thua lane 3 đường. But, you know, the Skarner value isn't as pronounced just yet. He can fall behind and still be useful later on in the game, things like that. Toàn chơi game như mới thấy lội ngược dòng. Because what we were talking about before about Rich needing to have a good game, that hasn't eventuated just yet. And so still a few things to tick off here for DRX if they want to get themselves into a winning position in this game. Thankfully, they still have Talia. She has. Thế lại bắt đầu là thắp nhang cầu nguyện mấy anh Đông Sim mới lại. That is still going to be the case as Andal turning up right place, right time right now. Tiêu chạy lên tham gia đi em. Nhanh. Yuka không tốc biến. Sau né chiều. Nét vẽ. Một thằng. Hai thằng. Được. Tiêu ơi. Bỏ sân khấu xuống bắn vô cái đầu nó. Going on over to this Aurora as Sponge will be denied the dragon, but he was trying đó, chờ mấy cái pha như vậy á. Phiêu ơi, cẩn thận em ơi.
Gio is really min-maxing this misfortune into the Jhin. He is finding all these extra angles to get Giờ chờ mấy pha như vậy đó. Hasn't eventuated in a kill in these exchanges, but has been big. Sponge kind of greets for this and gets away with it as LazyField got back into the mid lane. Weaver's wall is still up for Yukal, so Kingen I feel like just not quite comfortable enough to come over and deny this, and instead decides to just deny some minions by pushing into the. Vẫn lỗ hơn nhiều quá. Yukal thua gần 30 lính rồi. One small little angle there for DRX. And we need to go back to this. We will be checking out the replay very, very soon. But the result is Rich now has a gold lead and now is able to do the damage like we've wanted him to. So the situation here is, you know, quite tricky to play out. Obviously, the bullet time doesn't do that much damage. Anh điều che được khá nhiều đam. Die quickly enough here for this to actually be. Phiêu tới vừa đủ thời gian. Không bú được mạng nào hả? Hai cái assist. The curtain call is just so easy to use when everyone's diving a turret. You're like, well, I mean, thanks for being fish in the theoretical barrel to my ultimate, and I'm just gonna fire straight into. And it's 2 kills. Going over to Rich, he has his Leandri's done. Now has an item advantage over the Rumble. Maybe that's his window back in this game. They're still behind in this one, and there's a big misfortune-shaped problem that they are going to have to deal with, but we'll see if this next fight looks better for them. Because now it feels like, oh my god, Aurora is relevant. That was such high value because he hits. Khó và cái nét vẽ làm sao đập bắn được mà 1-1 mà trúng được. Đối phương nó né mà. Có đam không vậy? Có đam không vậy? Ây da. Ây da. Ây da. And this is the value of that huge frontline Skarner starting to actually work out. Rich does, you know, have his ultimate available. I think trying to make a cross map here is going to be challenging, and also you're going to see Calyx commit the TP down here at the bottom side. Is LazyField has a flash? Yeah, there was a bullet time there from Gio, who is không just được putting on rồi. so much pressure. Mà bị Gio nó bắn cái đầu hoài. The same kind of shoes that LazyField is now as a rookie new to the LCK, and even though Gio has had some pretty rough series recently, he's like, I am the veteran, by the way, compared to you. Compared to you, I have so much more experience, and he's just going to min-max this matchup as much as he can, squeeze out every Con Xin đấu súng kiểu đó thì khó lắm anh em. Thằng kia nó phải dở lắm á. Which when you're in mid lane with Bloodthirster, you just kind of always have a shield, you're always full health, and every single trade favors you, especially when you're kiểu như nó đứng yên cho các bạn bắn đủ 4 viên xong rồi hả, dính cái nét vẽ. Mà các bạn phải làm cái đó 2 lần, sau đó các bạn mới lui ra, các bạn bắn cái sân khấu. Mà các bạn bắn sân khấu chay nhiều khi cũng đéo trúng được nó hết 4 viên nữa. Con này không phải để ra đấu súng rồi. Mà được cái là em phiêu không bao giờ từ chối cả. Bạn thích thì mình đấu. Mặc dù lần nào cũng thua. I would say so. I really cannot pick who is in a better spot right now. After Rich finds those couple of kills towards that top side, you can see there's still a decent advantage in jungle, mid, and bottom lane. But now Calyx getting engaged on here by Rich, just trying to keep that health bar as low as possible. And the rest of DRX moving over. Oh, the sneaky little underground deadly flourish. Not going to quite find the angle there as Sponge with a drive. Just says, all right, I guess we're not allowed to move towards this river. I'm going to get the wave shoved in. And okay, Headbutt Pulverize going to connect. But that's a Leona. Do not engage onto her. Get impaled. The flash forward is a little bit of a waste of time. And Shelly's still getting amongst it. Con bắt sứ giả đi, xong lụm đi. Kingen finding some value with the equalizer, but not lụm được không? They go 1-for-1 as the view has already gone down. Emperor's Divine. Áp một hết kìa. Hay Rich ơi. Con mắt sứ giả kìa, anh điêu. Đúng rồi. To keep them in one spot so he can kill them all. LazyField going to die as well. Flamethrower from Kingen will be his worst enemy. But in the end, like, it was a one fight, but at least the Rift Herald goes over to DRX. Yeah, they do end up picking up the DRX Herald there, and Nongshim are going to be able to get a turret here in the top side in exchange. They have demolished. Có vẻ như là không lời lắm, càng đánh càng thua vậy. Ultimate nha. Thì bây giờ chất tướng mà đã không thua mà đi lên thua thì nó là do kỹ năng thôi chứ chịu thôi anh em. On the other side of things, isn't in this fight. He had just gotten chunked out by Rich's ultimate. I think that's why Nongshim, you know, were like, okay, we have to play this really slow. We have to play around King and not play through Calyx. He ends up going down, and it's a very split up fight. Obviously, mình phải nỗ lực, mình cố gắng thôi chứ giờ sao giờ. But it was really, I think, if Kingen's equalizer isn't that big, or the exchange, the follow-up from Lehens isn't as good after the whole whiff of the attempt there from Sponge. Probably a playable fight there for DRX. Nhưng mà chỉ cần ví dụ chiêu xài giao tranh đoạn 3000 này chiêu xài trúng vẫn đánh được.
Tại vì chiêu mạnh. Yeah, and I really like that. Skarner Talia chiêu mạnh, vô chơi chiêu trúng vẫn được. Một chiêu thì chịu. Just, I don't know, good play on both sides is really what I'm getting at. Yeah, Calix able to get out before the headbutt pulverized. Ăn rồng nhanh ở để mid kìa. It's a lot of power with the clear alongside. Yeah, when you think of clean League of Legends, these two teams usually not the first two that come to mind, but we're seeing it. And Thiếu đam quá. Liều nào có đúp. That is often a bad move. Double stun. Down goes Yukao. Immediately, the bullet time value has been disgusting in this game. Welcome back to you, by the way. Brilliant performance. King also is just going to cook lazy field. King nó nướng em phiêu rồi. Necessarily the best way to start things off, as he has Aftershock, he has Eclipse, he is not going to die. Nope. Even here, as Sponge was thinking about going for that particular option, Gio not going to be as lucky as he looks to walk his way out. Gets a shield and... Hay, được thêm một mạng, nhưng mà mất cái trụ boss rồi. Yeah, kept me interested for a second. Wait a minute. But no. Yuka nó có 150 lính là sao đủ đam anh em nhìn đồ kìa. Giờ tự nhiên có cái pentakill rơi vô túi thì may ra có cơ hội nhìn đồ con Talia mày sao có đam ném gạch. Chắc gọi là lấy trứng. Chọi với anh Thài đúng rồi, lấy trứng chọi với đá rồi. Ảnh tới. Chạy thôi. Đau quá. Tiếp tục chế độ thấp nhang. Hy vọng nông sim nó quăng. He has so much money, Calix. Like, he's probably like, oh, I'm so close to an arm guard. It feels like with how long he's sat. 2 levels up as well. Yeah, like did Yukao get like put in like, was he frozen in? Yuka nãy giờ nó có đi farm đâu. Belts, dude. Like, I don't know. Chạy lòng vòng quýnh nhau không à. Just had some time out. I don't know. I mean, he's certainly very far behind in this game and is looking for that Leandri's purchase, but it's not going to happen. Not for this upcoming fight necessarily. As Nongshim, there's no reason to force. Just reminding you. Well, there is a bullet time as the Weaver's Wall from Yukao. He's continuing to try and make a play here. As let's see. Hey! Talia không farm đi đánh nhau thôi. Thuần va, thuần va. So real, man. Yeah, what was that? Thuần va. Team fight around the dragon. I was like, Gio, that's so great that you're playing this well. Ây da, trái quá rồi, ảnh đốt. Ây da. He's going to start with the first kill. Let's see how much more he can get. Takes a long time to kill the hands of Sponge. Going to go down. Emperor's Divide. Nó tốc biến rồi, nó tốc biến rồi. Ừ. But Calix is still going to fall. Đó. Ê, dụ được mấy đồng nông sim chơi game kiểu này nè. Maybe I spoke too soon, as it is. That's just a classic 3 for 3. It is a game 3 where for DRX you're like, oh man, I'm so far away from Legend Group. You know, I'm so far away from the road to MSI, and like right now they're on the road to Busan. They're hoping, right? But yeah, it's moments like this where you're like, okay, this starts off great. You know, Gio is caught here. The Weaver's Wall denies any peel, denies anyone from coming over. They get the shove. He goes down. Unfortunately, Sponge picks up the kill. Ăn nữa. And then here. Engage onto Liliana. Who is that they're engaging on again? And Kingan's equalizers have been like either so feast or famine today. They've either been like they haven't hit anybody or it's actually massive. But this one really helps the zone. LazyBeal signs his own death warrant here, but then they're kind of okay with it because Calix. Yeah, Rich turns up at like the right time so that Calix does go down. So at the end of the day, it's a slight trade up I feel for Nongshim, but with how these fights are looking, even with their 4,000 gold lead, I'm like, game states are they real? 4 cái mạng của thằng Spawn mà chuyển bớt qua cho Yukan hay thằng Phil cũng đỡ được miếng không? Spawn ơi, lái xe vô em, lái xe vô. Hay quá em. Mày đứng coi vậy Phú? Mày đứng mày vỗ tay hả? They had to sacrifice the Otacon for it. I don't know how that smite even worked. It looked like he threw a rocket in. A pebble took, like he just kneecapped him. He just said, nope, that's mine, by the way. And didn't even have to flash for it or anything like that. And he said it belongs to me. Now, with several members dead here, Yukao and LazyBeal down for DRX. Nongshim are going to be able to get a little bit more out of this exchange, though. Otacon not really useful when you can't fight at this moment in time, and that's going to. Thằng lao vô cướp Otacon thì sống chạy về, thằng đứng coi, thằng đứng hóng thì cút.
DRX don't really have any control over the map. They were able to get the mid turret, but like the outers and the top and bottom lanes are still up. As we're going to see a deep TP from Kingen. Yeah, and once again, engage onto Leona is going to be the play. Almost got Dragon is losing interest. Kingen, I'm not sure about this one, buddy. As that blast code not going to work out as he's thrown it in the wall. And yeah, it's like he was flanking, but then the rest of his team was like, thinking about going. Sân khấu. They are taking. Bắn tiếp đi. Lắp đạn viên đạn á. We're not done yet. Yeah. Không có skill bẻ đạn với em. Spawn ơi. Never going to land Sponge. Sponge thought he was flashing him. Thằng em chưa có học về skill mà lắc súng. That did not happen. Tối về coi phim thêm nha Phiêu. Khúc cuối em lắc cái súng một cái. I mean, that's the mistake. That's why he didn't do it. Bẻ cái súng qua một tí. Well, yes, a very style so of game. Kingen TP'd like way up because he wanted to be on the right side of this fight. But the minion Không bú được cái mạng nào. He's like, I'm flanking. And he had, he's no, like, wait, I'm rumble. he had no equalizer. So No, yeah, I don't. I was assuming he had equalizer, so I was thinking there was an engage. Well, Hen's trying to go back in was actually like insane. Like, yeah. Sometimes with our, I mean, I guess maybe the idea there is like if I go in, maybe. Oh, we fighting again. Oh God. Phiêu ơi, đánh nhau kìa em. The Leona. Oh no. Okay, Sponge, can you actually get Ai, chạy, mua qua mẫu đạn rồi. Even better, the Empress divide one-ups even that, and they all go down. Nongshim finding a gorgeous angle in this team fight, also able to take down the turret. Calyx getting to work here. We have some long death timers here. They're going to escort this minion. They want to try to push to really get into those Nexus turrets, and the Voidling comes out. They've got another wave coming, and also Andal is not going to be able to buy time. Oh, and we're not going to call him out for engaging onto a Leona there because the Leona engaged onto him. Yeah. The Wolves are also involved. I think that they might just be able to end this, to be honest. 10 seconds on Lazy Field. He's a Jin. I mean, think this King is just done so. and Calyx are all here. This is just going to evaporate. There it goes. Nongshim, 3 games, but they are able to take down DRX in the end. And pretty impressive as far as the last team fight was concerned. It's a pretty tough POM. Đồng hóa thành công. Sau vài tuần thì mình đã xác định là em Phiêu đã dạy mấy thằng DS chơi game thành công.